Choice Award. Everybody's favorite, Darling Clarissa. Hello, my love. Layo kay ka sa mic. Pabayron biya kaon niya kay natagak biya to ha. Uy, okay, sa'yo na ng question, T. Basta usa ra gid ako maingon, pwede ra gyud ka magbinisaya. Agay. Pero ayaw sa sila kasabi kay dili man ni live. Live ta ni Mayor Rajiv Enad. Pero dili ta live sa Darling Clarissa. So kalmahan na to kay gwapa ang mga judges. Pero before anything else, speaking of gwapo, asa man imong Darling Jomel. Marito, Darling! Agay. Arisa kadiyot Darling. Uy, kahon! Napa ba'y libreng kasal, Mayor? Nabilin. Bugna, ay sa, darling. Ay, unsay tawag na ko niya, basin masuko ka. Kusog biya kay ka masuko. Dilira. Jomel, ari Jomel. Jomel. If na kay message sa imong Darling Clarissa kay nakulbaan man daw siya ron. Unsa man imong message niya? Ako lang masulti mo labno kanang pangarap doon nimo no, nang panindigan nimo niya. Paglaban lang jud, maro jud na lang. Kiss me. Oy. Kiss me. Ladies and gentlemen, our queen of Minglanilla 2025. Anyar. Winner juga permiti, but I want you to loosen up. I'm sure this is your first time. Wa jud ka naka-imagine nga makatungtong og ingani nga stage. I've been seeing your post. I've been seeing your lives. You're full of doubts. But to tell you, you have all of these people as your fans tonight. And kusog kag backer, uy, SK Fed, hello, Honorable Zafra, aminin na lang natin, dool kayo siya sa judges. Siya rin bahala. Nga ako pa dyan ang host. Tig-send ako gifts. Nag-chika na mi sa judge. So inhale and exhale. Inhale. Wait sa ha. Exhale. May gani last ka. Loy kaya ang mukupot sunod sa mic. Abas. Are you ready, my love? Ready na lang. You don't have a choice because we are ending this early. So now, we are having your question. Once again, you can speak in any language you want. Before anything else, do you need a translator, interpreter? Oh, ikaw, nangita dyan siya. Unsa nimong language? Mandarin? I-translate ang question to Bisaya lang ba, okay ra? Na kay matawag. Pero if masabdan na ako, mas okay ra. Masabtan na nimo. I can translate it for you. Pero tunga ta sa subsidy. Ayaw, Jay. 5 kama man daw to, gibisita man daw mo. Mahal ba kayo abang sa gaon, Jay? Ay, how mahal yan. Wala nagibay rin na SK Fed. Ano na? Hawas. But my love, I'm sure you can ace the question. Here is your question, and I'll be shooting it twice. Kaduhan ako balikon, and you have 45 seconds to answer. True queens are remembered not only for their beauty, but for the way they touch lives. If tonight you had the chance to say one message that Minglaniliahanons will remember for years, what would it be? Again, true queens are remembered not only for their beauty, but for the way they touch lives. If tonight you had the chance to say one message that Minglaniliahanons will remember for years, what would it be? Go ahead.
Okay, thank you for your wonderful question. If tagaan kog higayon sa upat ka tuig 4 years ago or 4 years from now? For many years. Okay. Okay, ladies and gentlemen, if tagaan kog higayon sa atong mayor nga magpabag-o o Send message. tagaag message sa atong mayor. Magpasalamat ko ni Mayor kadako kay kong pasalamat kay gisugtan man niya karong adlaw nga magpalingaw diri karong gabi una ug daghan kay mga tawo nga nalingaw karong gabi una. Magpasalamat kog maayo ni Mayor bisan pagpila pa nakatuig kinasing-kasing sa pagpasalamat nako ni Mayor Rajiv Inad og nilabi na ni Ma'am Leslyn Inad kay siya jud ang nagpa-proof nga dili lang ka basta bayot kundi bayot with a purpose. And I thank you. Bayot with a purpose. There you have it, ladies and gentlemen. Your darling Clarissa. 4 years. Opat kuno katuig.